Welcome to Learner's Audio Lessons, your daily dose of practical English. 4 powerful phrases and real-life sentences. Subscribe now and stay updated. நான் அறையில் இருக்கிறேன். I am in the room. அவன் சமையலறையில் இருக்கிறான். He is in the kitchen. நீ செருப்புகளை வெளியே வைக்கலாம். You can keep your shoes outside. இந்த பழங்கள் எவ்வளவு? How much are these fruits? நான் 1 கிலோ அன்னாசிப்பழம் வாங்க வேண்டும். I want to buy 1 kilogram of pineapple. கடை மிகவும் கூட்டமாக இருக்கிறது. The shop is very crowded. ஆசிரியர் வகுப்பறையில் இருக்கிறார். The teacher is in the classroom. மாணவர்கள் புத்தகம் படிக்கிறார்கள். The students are reading books. நான் விளையாட்டு மைதானத்தில் இருக்கிறேன். I am in the playground. பேருந்து இன்னும் வரவில்லையா? Has the bus not arrived yet? நான் 2வது பேருந்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன். I will take the second bus. இது சென்னைக்கு செல்லும் பேருந்தா? Is this the bus to Chennai? மருத்துவர் உள்ளே உள்ளார். The doctor is inside. தயவு செய்து ஒழுங்காக வரிசையில் நில். Please stand in line properly. நான் நாளை மருத்துவமனைக்கு செல்வேன். I will go to the hospital tomorrow. ஒரு மேசை 2 பேருக்கு வேண்டுமா? Do you need a table for 2? மெனு கார்டை தரலாம். Can you give me the menu card? நான் ஒரு சப்பாத்தி மற்றும் கறி ஆர்டர் செய்ய விரும்புகிறேன். I want to order a chapati and curry. எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணீர் வேண்டும். We need some more water. பணம் செலுத்த கடையில் போகலாமா? Should we pay at the counter? நான் ஒரு கணக்கு தொடங்க விரும்புகிறேன். I want to open an account. தயவு செய்து இந்த கட்டணத்தை செலுத்துங்கள். Please pay this bill. எங்கு பரிமாற்றத்தாள் கிடைக்கும்? Where can I get a deposit slip? எனது கணக்கு எண்ணை மாற்ற முடியுமா? Can I change my account number? பணம் எடுத்துக்கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? What should I do to withdraw money? சென்னைக்கான ரயில் எது? Which train goes to Chennai? நான் 2வது வகுப்பு டிக்கெட் வாங்க விரும்புகிறேன். I want to buy a second class ticket. ரயில் எப்போது வருகிறது? When is the train arriving? இது நேரம் குறைவான ரயிலா? Is this an express train? நிலையம் எங்கு உள்ளது? Where is the platform? Thank you for listening to Learner's Audio Lessons. Keep listening repeatedly until you master them.